nasiib wanaag waxaa ka mid noqday kuwa aan ku noqon halkii ay ka yimaadeen laakiin HAVOYOCO nasiistay waxa ay samaysaa shaqo abuur bay samaysaa ama tababar ha noqoto ama ha noqoto dhiirigelin ama xirfadgelin laakiin shaqo abuurka ay u samayso waxa ugu weyn ee asirta jiritaanka HAVOYOCO waxa weeye qofka u soo shaqo taga ee iskii u yimaada ee tijaabada gala ee ay ku tiraahdo kaalay oo kaalin gal taasoo ay caddayn u tahay directorkii halka ka dhaqaaqay cabdilaahi xasan wuxuu ku soo galay HAVOYOCO dhallinyaradii yaryareed ee seer kasta inay boodboodaan ama jimicsadaan HAVOYOCO ku soo galay maantana ka directorka u sarreeya HAVOYOCO waxay tahay kuwa cusub ee maanta soo galayaan inay booska cabdilaahi bedelaan laakiin aanay HAVOYOCO haysanin 17 aasaasi hadba qofka ay u doortaan ama mid reerkooda keenaan ama ay qof xayeysiiyaan laakiin inankii ka soo bilaabay ciyaarta inuu maanta director yahay kii farsamada ka soo bilaabay maanta madaxa gaadiidka yahay kii ka soo bilaabay waxbarashadii ay sameeyeen maanta uu yahay HR-kooda dhammaan inta ka shaqeysa shaqaalaha 75% ay tahay dadkii HAVOYOCO u xirfad iyo shaqo iyo caawimo doontay ugu dambeyn shaqaalaha HAVOYOCO waxay kaga duwan yihiin shaqaalaha dhigooda NGO-yada een anigu ahaa inay shaqada ay qabanayaan ee ay u shaqaynayaan ku darsadaan mid iyaga iskooda oo wadaniyada oo cabdirasaaq fiil u baxay oo 10 tuulo isu maray marka sahayda yar ee habeendhaxa la siiyo u kala 10 tuulo dadka jooga iska wax u qabsada dugsiga iyo caafimaadka iyo degmada inna waxay duwanaataa qof kale oo meel kala maraya ama beeriyamkiisu 100 jeer ka badan yahay kan oo international NGO u shaqaynayay ama dawladda ka socday wuu uga duwanaanayaa qofkaas taasaa markaa iyaduna sababtay in marka meel loo baxay wax akirmaan ama hay'ad wax ka xirmaan ama dawlad in la yiraahdo qof HAVOYOCO raac oo orado la soo xalli hawsha ugu dambeyn haddii shaqada aad qabanaysaa aanad waarin karaynin sida HAVOYOCO guul kasta oo aad gaadhaa waxay u milmaysaa sida barafka waxay HAVOYOCO kaga dhabaysay ereygii iskuullada markaanu joogno lagu odhan jiray waxaa tahay hogaamiyaha berri oo aan tusaalaha u nahay cabdilaahi iyo aniga iyo cabdikariim waxa ay tusaale u tahay haddii dhallinyarada la shaqo geliyo wadaniyadna lagu abuuro inaynu 30 sano dalkeennan iyo dal 3 jeer ka fiican aynu samaysan karno taasina ay 30 guurada labaad ee Soomaaliland u bilaabantay aynu rajaynayno bashbash iyo barwaaqo iyo wanaag waxaan ku soo gabagabeynayaa wixii ragu kaco rabbina aqbalo way rumoobaan ayay ka qeeyeen mar labaad baan u hambalyeynaya waan u mahad celinayaa anigoo kamida isla marka ilaa imika HAVOYOCO ayaan leeyahay waa mahadsantihiin waad mahadsantihiin waxa dalkiina iyo dadkiina iyo nafihiina u qabateen shaqadiinu inay isugu jirto caawimo iyo qaadhaan ugu dambeynna waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad halkaa ka sii wadaan waaritaanka dhallinyarada Soomaaliland waxaan reenayaa inay jiraan dadku soo dhaweynaya oo magacooda la yiraahdo guddiga dhallinyarada istirayaasha ee Geeska Afrika kuwaas oo kugu leh kaalay oo kaalin gal assalaamu calaykum waraxmatullahi maayir cabdisaaq ibraahim cabdi mahadsanay duqa degmada burco wixii rag iyo dumar u kaco rab loo rumoobaan bay leeyahay rag qori waxay u kacaan waxa ma taraane haddaan haweenku ku lamaanayn hooyooyinkan iyo hablaheen iyo xaasaskanu haddaanayna garab joogin waxba maynaan qaban karreene maayir mahmaada hore si qaldan bay u baxday markan martida ayaynu ka oo aynu xaggooda u kici doonaa yeerayaa ambassadorka dalka Taiwan jooga Somaliland Alan welcome you speak Mr. Alan His Excellency Mr. Vice President Zedihi, HAVOYOCO Chairman, Country Director, and the members of the Cabinet, Excellencies, regional ministers from Ethiopia, friends from
Djibouti, colleagues of the diplomatic corps, friends from Ethiopia, UN, UK, Subak Wanasan. Good morning. I'm delighted to take part in the 30th anniversary of the Horn of Africa Voluntary Youth Committee, in abbreviation, HAVOYOCO. 30th anniversary is a big anniversary. 30th anniversary is a milestone anniversary with a lot of heroes and also unnamed heroes working together in the past 30 years. HAVOYOCO right now is a professional and also regional, well-known NGO to implement the projects in Somaliland and Ethiopia. In this regard, I would like to congratulate the 30th anniversary of HAVOYOCO. Hambario, Hambario, Hambario. I know the vision of HAVOYOCO is a world without poverty and suffering. It's a great vision. It's also a challenging vision. It will be a beautiful journey that we always need to keep in mind and to start to work together so that we can go further. Let me focus on here with the. In the past 2 years, after the establishment of the Taiwan Representative Office in the Republic of Somaliland on August 17th, 2020, in such a short time, we accomplished together such a lot in terms of the cooperation development projects. We work together with the Somaliland government ministries and also the government institutions, focus on the area of ICT, agriculture, healthcare, energy, and some other areas. In such a short time, you can see we are bearing the fruits together because of the collective efforts. Let me share with you 2 pieces of information. The first one, us award together with the Somaliland government 26 Somaliland talents to get the Taiwan government scholarships to study in Taiwan. The first batch of the students will depart for Taiwan on August 25th. I just joined the celebration together with the occasion that's hosted by Mr. Vice President. The second piece of the information is that right now, the Horn of Africa and Somaliland is facing the drought, the severe drought in the past 40 years. Taiwan, based on the philosophy of love transcends boundaries, to share not only the fund, but also the quality rice. It is right now 300 tons of the quality rice from Taiwan is at Dabaal port. We are looking forward to work with NATFO and also the National Drought Committee to share with the local people about the rice in need. In this regard, we believe that the government will work with us and also to mitigate the food security gap so that people can be benefited. Think about that. 300 tons of rice can help 10,000
families. Let me focus on our work with the NGO. Coordinating with the Taiwan's NGO based in the United States and also Taiwan to channel their resources to Somaliland is one of our important work. In the past 2 years, we coordinated and also mediated the Step 30 to handle the water project. We coordinate with the Taiwan semiconductor company, the charity foundation, to channel some of the medical materials to the government. And we coordinate with the Step 30 NGO affiliated under the United Nations and based in the United States to channel a lot of tons of a lot of containers of the humanitarian materials to help the local people. In this regard, we appreciate the Ministry of Employment, Social Affairs, and Family to introduce HAVOYOCO to us. We are also looking forward in the future to work together because we believe that together we can achieve more. Thank you. Thank you, Dore. Waa soo gaagaabsan doonaa hadalka xilli dambena waynu joognaa martida aan ku sii socon doonaa markan waxaa Judy Gardner oo inooga timi dalka 96kii gacan qabtay ka mid ahayd. Welcome, Mrs. Julian. Subawan accent, but I'm going to speak in English. It's a huge honor to have been invited by Mohammed Elmi and the board of HAVOYOCO. It's 30 years almost since I first came across HAVOYOCO in 1994, when I had the honor of visiting Somaliland for the first time, accompanied by Rhoda Ibrahim. We came as part of, Rhoda was working with SOMRA, and I was working with ICD, Progressio, and we came to monitor and to find out more about how SOMRA's work was going, because ICD was trying to support that, and also to see what other technical assistance we may be able to provide. I'd never been to Hargeisa before. I'd worked in Mogadishu before the war, and what I found was so compelling. It was just an extraordinary experience to meet people who were incredible, so remarkable and resilient, and working so hard in such innovative ways to try to rebuild their country. And I was completely gripped, I think, by what I found. But one of the most memorable encounters was with the organization SORA and with HAVOYOCO. We found others were trying so hard to use all their resources and their remarkable ideas and commitment. But what they asked for was help with skills training. And that was something that, as ICD, we were able to provide. ICD was a really small organization compared to Oxfam or Save the Children. We weren't an implementing partner, but we were specializing in bringing people who specialist skills to share. And I think
Rhoda was our first development worker here in Somaliland, and she'll explain some of her experience. But just seeing everybody again and seeing all the amazing work that HAVOYOCO members have achieved over the 30 years, it makes me wish that ICD Progressio was still alive, because HAVOYOCO has outlived ICD. And very sadly, ICD is no longer here, but the reason was because ICD was dependent on funding from government, from the British government. And when that government changed its policy, ICD could no longer continue. And a big lesson for me from what I'm seeing from HAVOYOCO is that you're determined not to be dependent. You're going to be sustainable, and you've got a great future ahead. You've got another 30 years at least, I hope. So thank you so much for inviting me, and many congratulations. Hambalayo, hambalayo, hambalayo. aad bay u mahadsan tahay Josie Gardner waxa kasna hambaliyeeyay HAVOYOCO xaaji Mark oo waqti badan la shaqeynay HAVOYOCO oo cod u soo duubay oo idhaha gaarsiiyo HAVOYOCO markan waxaan u yeerayaa Xaliimo Cilmi oo ku hadli doonta afka NGO-yada caalamiga ah ku soo dhawow marwo Xaliimo. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan aniga ku hadlaya magaca hay'adaha internationalka iyo localka bay isugu jira ee ka shaqeeya Somaliland. waxaan salaamayaa maqaamka ugu sareeya uu joogo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, wasiirada golaha baarlamaanka Somaliland, golayaasha kale ka yimid Djibouti, walaalaheena madaxda ah isugu jira golayaal iyo maayiro iyo cuqaal Ethiopia. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigu shakhsi ahaan markaan ka hadlo HAVOYOCO iyo aniga kulligeen waxaa noo ahaa iyo colleagues kaloo halkan fadhiya ay rooda iyo ka mid yihiin maxay tahay Sacdiya. waxa weeyaan kulligeen waxaa maydkeeni ahaa mana sameeyey maxay tahay hay'adda la yiraahdo ICD oo madax u ahaa Dr. Aadan, ilaahay naxariistii jannaha siiyo. waxa ayana muxuu ahayd regionka East Africa iyo Asia ba madax noogu ahayd Judy Garden. shaqadii ugu horeeyay oo ka bilaabo maxay tahay international ayaan program safar kaga bilaabay. cidii ugu horeysay la igu assign gareeyay waxay ahayd HAVOYOCO 1994. marka waxa weeyaan HAVOYOCO waxa aan qayb ka ahaa ilaa waqtiga waxay qabanaysay waxyaabo badan. ICD kaligeed ma abuurin ilaa iyo dhowr iyo 20 organization oo markaas soo baxayay bay ahayd. laakiin waxaad moodaa inay in badan ina socotay oo qarsoomeen inay sii liicayso, laakiin ay HAVOYOCO noqotay organization-ka mashruuminka ay hadda iftiimaya. waxyaabaha ay ku gaartayna waxa lagaga faa'iideysan doonaa discussionska kale. waxaan rabaa markaa ay hadda ka mid tahay member bay ka tahay consortium-ka oo ah hay'adaha dalada isugu wada yimaadeen hay'adaha caalamiga ee internationalka. waxay haddana ku guuleysatay inay u tartanto inay advisory board-ka consortium-ku leeyahay ay chair ka noqoto muxuu ahayd HAVOYOCO. marka hadalka ma soo badi gaabinaya. waxaan aad ugu mahadcelinay anigoo ku hadlaya magaca hay'adaha internationalka iyo localka ee Somaliland. HAVOYOCO waxaan leenahay well done. waxaad samayseen ku dayashay leedahay, waxaad samayseen waa wax wanaagsan. Cabdiraxmaan markuu halkan hadlayo qiirooday, aniga naftaydu waan qiirooday. waxaan ka qiirooday waxay ahayd dabaaldeg lama samayn karo oo xaflad lama dhigi karo haddaan nabadgelyo la haysanin. waxaynu isugu nimid oo noo suurto geliyay inaan taariikhdii dib cajalada u celino, environment-ka quruxda badan in haysano weeyaan. waxaan leeyahay ku dardaarmayaa waliba dhalinyarada waxa weeyaan aynu ku fara adeegno nabadda iyo environment-ka quruxda badan iyo cajalada meel aynu dib ugu celino inaynu helno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
xalimo aad bay u mahadsan tahay ICD ay xilliga ahaayeen goljan ay deganaayeen HAVOYOCOna waa la shaqaynayeen markan waxaan u yeedhayaa marwo doctoressa adna aadan ismaaciil oo aan ku soo dhawaynayo ilaa saade xagga labka ragguun baynu wadnay marka waa inaynu gender samaynaa iyo dadka magaca leh aynala jooga aynu soo horraysinaa maama ku soo dhow dhulkaaga lagu hodnaa harkiisa lagu nastaa halkaasa lagu degaa dhulkaaga بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه ku-xigeenka ka socda golayaasha xukuumadda ka socda baarlamaanka madax dhaqameedyada marti sharafta inooga timid dalalkaynu jaarka nahay et surtout de la République de Djibouti que je souhaite la bienvenue members of the diplomatic corps and dear friend Judith for visiting and coming back to Somaliland again. And I greet you all and say welcome and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. HAVOYOCO taariikhda 30 sanadood ee ay jirtay waxay ka mid ahayd ururada hay'adaha Somaliland haddii ay dhisantay kaalin weyn ka qaatay dib u dhiska dalkeena waxaan xusuusnahay markii aan cisbitaalka dhismihiisa bilaabay and I'm going to connect HAVOYOCO with you Judith so just keep your ears open waxaan leyd maan lahayn meel warshadahoo ka dhow oo leydna siisa waxa bulxan oo halkan ka kacay uu iigu deeqay mobile telephone wuxuu ahaa number 100 kii boqolaad ee Somaliland ka jiray anigoo kolba meel la doonta si aan baytariga u charge gareeyo ayaa my friend Judith who I visited in her office in London and I don't know if she remembers that got a new desktop for her office. So when the new one arrived, she disconnected the one that she was working on and had it put outside. I said, Judith, what are you doing with this computer? It was working. She said, yes, I have a new one now, so I'm just putting this one outside to be taken away. I said, Judith, why did you have it replaced? Because it's a good computer. She said, it has a cracked screen. The screen was cracked. And I said, can I have it? She said, but it's got this cracked screen. I said, yes, but it was working. I saw you working all morning with it. So she took, and I brought it back to my construction site where I had no electricity. But I had a young man who was studying electricity in HAVOYOCO. And I said, young man, do you know how we can get electricity to get me to work this computer and to charge this laptop, this mobile phone? I said, well, the nearest place is the bakery down the road. If they give us a line, we can charge the mobile and we can get the computer to work. So I said, would you know how to do that? He said, yeah, it's part of our training. So we got the electrical wire, connected from the bakery to the construction site. I had plugs so I could connect my computer and I could charge the battery. And that was thanks to HAVOYOCO. And I'd like to let you know
that in that hospital where we had no electricity, today we have delivered over 34,000 babies. And the person who keeps our electricity working is that young man who is now the father of, I don't know, 5, 6, 7 kids, who is trained by HAVOYOCO. So from being a laborer to the person I trust my hospital with and trust my patients with is thanks to the skills and the training that HAVOYOCO gave that young man. So all I want to say is, I would like to thank you. And I would like to congratulate you. And I would like to, idin duceeyaan doonaya hooyo. Way haddii Somaliland la dhisay, kaalin weyn baad ka gasheen hooyo, HAVOYOCO. Dib u dhiska Somaliland, tababarka dhallinyaradeenna, Ilaahay ha idinka abaalmariyo hooyo. Halkaana ka sii wada, abaalkaana anigoo mahaya 5 milyan oo Somalilanders ah ayaa idin haysa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. raalina halayga ahaado waan yara degdegayaa waan baxsanayaa. aad baad u mahadsantahay Dr. Esa.